generally cut the cord and disconnect it. So முன்னாடி காலத்துலயும் இப்போ ரீசென்ட்லி வாட் we are seeing is கொஞ்சம் டிலேடா கார்ட் கிளாம்ப் பண்றது அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு பிளாசண்டா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு போற ரத்த ஓட்டம் ஜாஸ்தியா போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. so that the baby's hemoglobin can be improved and in general பேபியோட ஹெல்த் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. so it's like இதுவே எக்ஸ்ட்ரீமாவும் யோசிக்கிறாங்க nowadays certain people. They don't want to even separate the placenta from the baby கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க. but that is not what we want. கொஞ்சம் delayed cord clampingன்றது the recommendation is 2 minutes wait பண்றது அப்படிங்கிறது. but whether all the hospitals practice it is something which it's not still being practiced by everyone. but there are certain hospitals and doctors who are willing to do this. And the next question is, if my bump is smaller compared to others in the same weeks of pregnancy, how many feel that their bump is smaller? You all feel that your bump is smaller comparatively? Then you should be happy. See, smaller bump அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தொப்பை இல்லாத வயிறு முன்னாடியே இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம். and if you're a tall person, உங்களோட வயிறு தெரியாது வெளியில. so தொப்பையோட ஆல்ரெடி flabby abdomen wall-ஓட இருக்கீங்க அப்படின்னா ஈஸியா முன்னாடி your bump shows bigger than what it is. but bump சின்னதா இருக்கவங்க யூசுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருப்பாங்க, well built இருப்பாங்க, their abdomen wall வந்து ரொம்ப firm-ஆ இருந்திருக்கும். these people are one category. there is another category where they dress like that. they dress very loose fitting dresses. அப்ப அவங்களுக்கும் தெரியாது because you're dressing that way. so I think having a smaller bump is nothing wrong. and பார்க்கறவங்க என்னமா உனக்கு வயிறு தெரியலையே, என்ன நீ உனக்கு 8 மாசம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒன்றும் தெரியல அப்படிலாம் சொன்னாங்க, பயப்படாதீங்க, you're all fine only. so what are the essentials to pack to the hospital bag? I think many have asked the same question. what to be packed in the hospital bag? I think the essentials for the mother, like basic things like lip guard lende ungoda simple makeup kits lende, like you don't have to look like a patient inside the hospital. you can, after the delivery process you need to groom yourself also. so அந்த மாதிரி simpler things, for example your toilet kit, அதெல்லாம் pack பண்ணிக்கலாம் for the mother. and then look at the baby க்கு தேவைப்படுற initial maybe just the diapers in the hospital le கிடைக்கும். but if you want to dress up the baby with some garments, குழந்தைகளுக்கான dresses எல்லாம் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can buy that and keep. and wet wipes are very very important after the baby is born because you need to clean the baby with that. and then some important documents like நம்மளோட regular hospital check ல இருக்கிற அந்த ஃபைல், என்ன prescriptive medications நீங்க எடுக்கிறீங்கன்ற last prescription, your blood test values, and sometimes your Aadhaar card, certain documents where admission அப்போ இதெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க. so இதெல்லாம் வந்து தனியா, so one for the mother, one for the baby, and one small thing as a document pack. இதெல்லாமே basic need. இது தவிர வேற எதுனாலும் நீங்க எப்படி வீட்டுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க, someone can bring it for you. but these are simple things which might be immediate requirement. so should we do anything during the antenatal period, that is pregnant period, to make sure that my milk supply is good after delivery? This is a good question. so dietary wise, delivery க்கு முன்னாடியே ஏதாவது சாப்பிட்டா நமக்கு milk secretion நல்லா இருக்குமானா there's nothing as evidence based. there's no evidence that says that நீங்க நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு milk supply நல்லா வருங்கிறது கிடையாது. second, one thing which you can do is have a lactation consultant visit. so அவங்க கிட்ட போயிட்டு do's and don'ts இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. second, your breast preparation. உங்க breast வந்து how many people apply moisturizer daily? very few. see, come on, you have to apply moisturizer because my breast tissue also expand ஆகும்போது அங்க வந்து dryness and flaky அந்த ஸ்கின் இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணி நிப்பில் நல்லா மசாஜ் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் a general requirement. and நிறைய பேருக்கு நிப்பிள் இன்வெர்ட்டடா இருக்கு, ஸோ அது ஃபிளாட் நிப்பிளாக இருக்கும். இப்போல்லாம் nobody is even bothered about checking all that. ஸோ அது நீங்களே செக் பண்ணலாம். if you think your nipple is very flat, very indrawn, உள்ள தள்ளி இருக்கு, or not really projected out,
அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா these are things which has to be corrected even before your delivery. ஸோ இது வந்து டாக்டர்ஸ்டையும் கேட்டுக்கலாம், ஒரு லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட்டையும் கேட்கலாம். அண்ட் தீஸ் ஆர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நிறைய பேர் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்களே பார்க்குறோம் சில நேரம். ஸோ அண்ட் தென் கரெக்டிங் இட் பிகம்ஸ் அ டிஃபிகல்ட்டி. சம்டைம்ஸ் ஃபீடிங்கில் வந்து நிறைய பேருக்கு இஷ்யூஸ் வரதுக்கு ரீசனே அந்த இன்ட்ரான் நிப்பிள்ஸ் தான். ஸோ மாய்ஸ்சரைசிங் இட், புல்லிங் அவுட் த நிப்பிள் எவ்ரி டே இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So I heard that when baby reaches the 7th month, tends to become more active and often kick. I noticed that some days the baby is very active, some days it's very very dull and not very active. So how many feel this? Put up your hands. Not everybody. Ellarku ella neramu kolanda asaida. Then lift. No, people are looking at. Okay, so this happens with almost everybody here. So that's a normal thing. So எல்லாருக்குமே குழந்தை ஒரு நேரம் நல்லா அசையும், ஒரு நேரம் நல்லா இருக்கும். Because baby also has a resting time, baby also has a sleeping time. அவங்க சொன்ன மாதிரி யாரெல்லாம் லேட் நைட் முடிச்சிருக்கீங்களோ அன்னைக்கு அவங்களுக்குலாம் வந்து நல்லா முழிச்சு குழந்தை நைட் எல்லாம் அசைதே நல்லா தூங்க முடியலன்னா அந்த குழந்தை நைட் எல்லாம் முழிச்சு தான் இருக்க போகுது ஈவன் ஆஃப்டர் டெலிவரி. So that's how certain patterns and behaviors develop with the baby. So I'm experiencing pain during the night, leg pain. How many of you have leg pain in the night? Yes. Again, that's very common during pregnancy because of your bad diet. Most importantly, it's with your water intake, hydration. So nalla thanni kudikiradhu vandu it's very very important. Yalaneer, more, because these are natural drinks. I don't recommend anything artificial generally. இளநீர் மோரெல்லாம் வந்து நமக்கு ரீச்சபிளாக இருக்கிற ஒரு ஈஸி திங் விச் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இன் இட். பொட்டாசியம், சோடியம் எல்லாமே அதுலேயே இருக்கும். எலக்ட்ரோலைட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இம்பேலன்ஸ் போறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த மசில் புல் அண்ட் பெயின் வரும். ஸோ இதை மீறி இருக்கு அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் யோர் மேக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம் இன் யோர் பாடி இஸ் லெஸ். Probably you should increase your magnesium and calcium. Shweta, can you say what are the magnesium containing food and calcium containing food? Hello. Yeah. Magnesium very easily nutsல இருந்து உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும். நட்ஸ் வந்து பாதாம் எடுத்துக்கலாம், cashews எடுத்துக்கலாம். சீட்ஸ்ல வந்து chia seeds, flax seeds அந்த மாதிரி கூட போலாம். So chia seeds, flax seeds just seeds மாதிரி தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் இல்ல. Just dry roast பண்ணிட்டு grind பண்ணி வச்சுக்கலாம். You can add it in smoothies or cut fruits மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you can sprinkle all over it. So இதெல்லாம் is a good source of magnesium. Then you can go for green leafy vegetables. Legumes எடுத்துக்கலாம். எல்லா பயிறு and sprouts எடுத்துக்கிட்டீங்க. Sprouts as such தான் எடுத்துக்கணும்னு இல்ல. either தோசைக்கு பதிலா you can go for பெசரட்டு. So இது மாதிரி சின்ன சின்ன things add பண்றது மூலமா without knowingly you will get sufficient magnesium. Calcium source பாத்தீங்கன்னா as we all know milkல வந்து milk products எல்லாமே வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரி பாருங்க. milk குடிக்கல as such தனியா குடிக்கல அப்படின்னா you can go for curd, paneer, buttermilk மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாம மக்கானா is a very good calcium source. மில்கே குடிக்கல ஃபுல்லாவே இது பண்ணல அப்படின்னா செசமி பால்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது இல்லாம அப்படின்னா கீரை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், ராகி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ராகி வந்து அசஸ் எடுத்துக்காம கூட வந்து ஈவன் லெக்யூம்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து நீங்க ராகி அடை மாதிரி திக்கா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் அப்சார்ப்ஷனுமே பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை ஆட் பண்றது மூலமா இட் பி வெரி வெல் பேலன்ஸ்ட். Okay, I think these are magnesium and calcium supportive diet which people can concentrate on. And what are the things again packing patira kettanga? And now in 7th month, during this period, any specific care to be given? 7th month of pregnancy la enna specific ah pannona? I don't think there is anything specific you will look at 7th month of pregnancy, because again your diet and exercise is something which I would recommend. Because அது 4வது மாசத்துலேருந்தே diet and exercise is going to be important. 7th monthக்கு தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக. Maybe you have to change your way of doing exercise, more of squats, lunges, butterfly stretches, இந்த மாதிரி where you can expand your pelvic bones. அந்த மாதிரியான exercises அப்போலேருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும். And also you have to be aware of எது வந்து கரெக்டான symptoms, எது வந்து false symptoms. எதை பற்றி பயப்படணும், எது பற்றி பயப்படுத்துறதில்லை, எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், எப்போ போக தேவையில்லை. இதெல்லாம் வந்து maybe you should understand. Probably
கிராம்பி பெயின்ஸ் வருது, ரிப்பீட்டடா ஒரு பீரியட்ஸ் மாதிரி ஒரு கிராம்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு, தட் இஸ் லேபர் பெயின். வெயிட் அண்ட் see for 1 hour தாண்டி அந்த பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா then pack your things, slowly come. அண்ட் எப்பயுமே அந்த சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி வலி வந்த உடனே குழந்தை பிறந்துருங்கிறது doesn't happen for everyone. It's like very very rare. ஒரு 98% of people will not have that kind of labor. Usually will have time to go to the hospital. So பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. Just be aware of things. அதே மாதிரி ப்ளீடிங்ன்றது லைட்டாக ஷோ மாதிரி இருக்கிறது is very normal. So ப்ளீடிங்கே கண்டினியூஸாக இருக்கு which is little more than what you expect அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா immediately go to the hospital. The second is water leakage. இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன். அந்த டிஸ்சார்ஜ் ஆனாலே லீக்கேஜ்னு நினச்சிக்கிறாங்க. பட் யூஸ்வலி வாட்டர் லீக்கேஜ் இஸ் லைக் அ gush of fluid. gush of fluidங்கிறது தன்னை அறியாமல் யூரின் போகிற மாதிரி flow ஆகிட்டே இருக்கும். Your dress will wet, your bed, wherever you're sitting, every place will get wet. So அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா that's a leak, that's a rupture of membranes, and again that's a start of pregnancy. பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. That is again the start of labor. ஸோ நிறைய பேருக்கு பெயின் வந்து ரப்சர் ஆகும், சிலருக்கு ரப்சர் ஆகிட்டு பெயின் வரும். ஸோ அதனால பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பேக் யூர் திங்ஸ் அண்ட் கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல். I think these are simple things you have to be aware of. மற்றபடி 7th month specifically there's nothing. With certain things you have to start from beginning. How to maintain weight? Will our body get to shape again? இது யார் கையில் இருக்கு? I think it is with the patients. With all of you. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்க, அதாவது 2 பேருக்கு சேர்த்து சாப்பிடணும், ஆசைப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிடலாம் ப்ரெக்னன்சியில். திஸ் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹேவ் டு டேக் இட் அவுட் ஆஃப் அவர் மைண்ட். ஸோ முன்னாடி வந்து கணவனே கண் கண்ட தெய்வம்னு எங்கள் பாட்டி காலத்துலலாம் சொல்லுவாங்க. நோ, டுடே ஐ saw husbands dancing along with you, and I think that traditionally we've changed, we've evolved. What we look at now is totally different. அப்படிங்கும்போது அந்த காலத்தில் சொன்ன ஆசைப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிடலாம், 2 பேருக்கு சேர்த்து சாப்பிடணும், இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கான். இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ மித். அப்படிங்கும்போது இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. ஈட் ஓன்லி வாட் யூ நீட். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க. எவ்ரி 2 hours ஈட் சம்திங் லிட்டில் பிட். அண்ட் அது ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு பார்த்து சாப்பிடுங்க. இட் ஷுட் பி ஹை ப்ரோட்டீன் அண்ட் லோ கார்ப் டயட். நோ டூ மச் ஆஃப் ஸ்வீட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் கேக்ஸ். நோ டூ மச் ஆஃப் கிரேவிங். இந்த கிரேவிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் டு கண்ட்ரோல் யுவர் கிரேவிங். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக டியூரிங் ப்ரெக்னன்சியை உங்களோட வெயிட்டை வந்து ரொம்ப போடாமல் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே யூ ஆர் ஃபிட் ஈவன் ஆஃப்டர் டெலிவரி. ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் நாட் பி பாதர் அபவுட் கோயிங் பேக் டு த ஷேப். ஏன்னா ப்ரெக்னன்சியில் நீங்கள் எப்படி உங்களை வச்சுக்கிறீங்களோ ஆஃப்டர் டெலிவரி யூ கோ பேக் டு யுவர் ஷேப். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி rehabilitation is very very important. எவ்வளோ தூரம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் எக்ஸசைஸ் அண்ட் keeping yourself fit is very important. டெலிவரிக்கு அப்புறமும் rehabilitation is very very important. Rehabilitationன்றது getting back in shape. No, it's not just for the body, also your pelvic muscles. So future sexual difficulty or urinary incontinence, நிறைய பேருக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஒரு டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறமும் யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. ஒரு சின்ன இருமலோ தும்பலுக்கோ they will start leaking. So this is called incontinence. So இதெல்லாம் வராமல் prevent பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். And this is with the women only. So you have to do certain exercises, tone up your abdomen muscles. எவ்வளோ பேருக்கு முதல் குழந்தை பிறந்தோடனே இன்னும் தொப்பா வேற இருக்கு? You see a lot of women, they still have a bump. They feel ஒரு குழந்தை பிறந்தா இப்படி தான் இருப்பேன் வயிறு. Easy to say that, but I think Indian women, we have to go back to our pre-pregnancy weight. And pre-pregnancy வயிறு எப்படி இருந்துச்சோ அங்கே போயிடணுமே தவிர that is an effort we have to constantly put. It's not easy. ஒரு வருஷம் கான்ஸ்டன்டாக எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த டைவெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரெக்டை, பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணியே ஆகணும். So episiotomy, how to prevent? It's a very good question. Episiotomy எல்லாருக்கும் போடணும்ன்றது அவசியமே கிடையாது. Episiotomy வந்து preventable one. There are certain things like perineal massages. நம்ம வந்து ஒரு 7th or 8th monthலேருந்தே அதை பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா மேபி the stretching the vaginal and perineal muscles. அந்த குழந்தை இது பேசிக்லி வந்து ஒரு குழந்தையோட தலை வந்து 9 centimetersலேருந்து 10 centimeters இருக்கும். Do you think our vagina is made to bring that expand to a 10 centimeter naturally? கிடையாது. அப்படிங்கும்போது what initially there was tears happening because we were not prepared for it.
Later on, when the modern obstetrics came, we were taught to cut that area. So அந்த ஏரியாவை கட் பண்ணிருங்க so that தலை ஈஸியா வரும் வெளியில அப்படிங்கிறது. Nowadays we are thinking எதுக்கு கட் பண்ணணும், பண்ணவே தேவையில்லை, நேச்சுரல் டயர் இஸ் மச் பெட்டர் இன் ஹீலிங் தேன் வாட் வி டூ. அப்படிங்கும்போது you can do something called perineal massages where you can expand your vaginal area naturally and குழந்தை வரும்போது the tear doesn't happen or it happens in a very very simpler way. So episiotomy is not really mandatory and there is something called Epino device. Epino device use பண்றவங்களும் பண்ணலாம். That also expands your vaginal and perineal muscles so that it eases the baby to come out. Doctor advised Ecosprin tablet. I am overweight. Should I wait till take till birth? So Ecosprin is generally given. It's a blood thinner. It's mostly given for complicated pregnancies where you have medical complications, previous miscarriages, previous pregnancy diabetes, hypertension. இந்த மாதிரி இருக்கு. or நீங்க கன்சீவ் ஆகும்போதே உங்களுக்கு சக்கரை பிபி எல்லாமே இருக்குன்னா that is when we put them on Ecosprin. This will improve the blood flow from mother to baby and make sure that the baby grows fine. The growth restriction அதெல்லாம் வராம பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் அந்த tablet and usually stop by 36 weeks of pregnancy, not till delivery. I think that's all the questions. I think I've answered most of it. If there is anything, probably you can ask me directly. And thank you so much. I hope you had a wonderful session today. Can you say, I mean, everybody enjoyed it? Yes. Okay, thank you so much.